The Seoul Smart Mobility Exhibition was held from the end of September to early October for 2 weeks. Under the theme of Seoul's future transportation systems, various forms of smart mobility were showcased. From public transportation based on advanced information systems to personal mobility modes that are gaining popularity, diverse displays grab the visitor's attention. 버스나 지하철 말고 이렇게 편하게 이용할 수 있는 게 참 좋은 점이에요. 미래가 더 편해질 것 같아요. 그래서 좋은 점으로 계속 발전하니까 좋은 것 같아요. Smart mobility has become much more convenient and safe. Such technological advances in transportation are expected to bring about a sea of change to our future day-to-day lives. 단거리 통행이죠. 예를 들면 집에서 뭐 가까운 학교나 내지는 집에서 지하철역이나 이런 것들을 지금까지는 마을버스나 뭐 이런 걸 이용했는데 이것들을 다 개인교통수단이 다 완전히 대체하게 되겠죠. 그러니까 앞으로는 길거리에서는 보행자, 개인교통수단, 그리고 이제 무인 택배 차량도 되게 많아질 거예요. 이런 것들이 많이 보이고 자율주행 자동차가 보이는 이런 지금까지와는 완전히 다른 그런 모습의 그 거리 풍경이 향후 한 20-30년에 올 것이다라고 이렇게 예측하고 있습니다. In fact, new modes of transportation are already heralding changes. A case in point is the magnetic levitation train. A maglev train runs between Incheon International Airport and Yongyu Station, covering a distance of 6.1 kilometers. Open on February 3rd of this year, the train is second of its kind to be operated in the world. What's more notable is that it was made with only domestic technology. 인천공항 자기부상 열차는 그래서 원천 기술이 개발된 상태에서 실용화를 위해서 정부에서 추가로 한 10년 동안 안전성, 경제성, 그리고 신뢰성을 높이는 그런 연구를 수행해가지고 탄생된 그런 기술을 할 수 있고, 우리 이 자기부상 열차 기술은 100% 독자 기술로서 외국 수입 기술은 없습니다. 부품수로 보면 97%가 국산화되어 있기 때문에 그래서 유지 보수 측면에서도 굉장히 유리한 점을 가지고 있습니다. Unlike a typical train that runs on tracks with its wheels, the maglev train has no wheels and floats above the rails. Boasting an average operating speed of 80 kilometers per hour and a maximum speed of 110 kilometers per hour, it can be safely operated even when the wind velocity hits 20 meters per second. So, how exactly does a maglev train work? 우리가 일반적으로 이제 좌석역 같은 데는 N극, S극이 있어가지고 서로 같은 것끼리는 서로 밀어내고 다른 것끼리는 서로 잡아 당기는 힘이 생기는데, 이 자기부상 열차는 바퀴 대신 전자석을 차에 설치를 해가지고 차 레일 위가 아니고 차에 설치되어 있지만 레일 밑으로 이렇게 레일을 감싸고 있다 보니까, 그래서 레일 밑에 있는 전자석에 힘을 가하면 서로 다른 것끼리 잡아 당기는 원리를 이용해서 차량 전체를 들어 올리는 그런 어떤 원리로 차가 부상하게 되겠습니다. Because the train has no wheels and its chassis is designed to wrap around the rails, there is no risk of derailing or overturning. Nor is there dust caused by friction. Noise and vibration levels are negligible, making it an eco-friendly transportation system. When the train passes through the downtown, its windows turn opaque to protect the privacy of the residents. It also offers a smooth riding experience and ensures effective transportation, features that are praised by everyone on board. 미세먼지라든가 또는 다른 차들은
기름으로 간다든가 이렇게 할 때 굉장한 물체의 해로움을 주는데 이건 그런 게 전혀 없습니다. 그래서 참 좋아요. 이것도 도심에 다녔으면 얼마나 더 깨끗한 도시가 되겠습니다. 지하철은 덜컹거리는 느낌인데 이건 덜컹거리는 느낌이 없어요. 그래서 좀 타기 조용하고 편한 것 같아요. The maglev train can be operated in a highly economical manner. It incurs no labor costs since it is unmanned, and its lack of wheels, gears, and other parts means that maintenance expenses are kept low. 실용화되는 것을 목적으로 실제로 저희가 지속 개발해왔던 기술 적용해서 자기 구상 열차를 실제로 운영하는 것뿐만이 아니고 또 다른 나라로 저희가 자체 개발한 기술력을 수출해서 또 뭐 신성장 동력으로까지 목표로 삼고 저희 사업을 진행 중입니다. Maglev train technologies are being developed by other countries like Japan, China, and the US. Already equipped with the essential technology, Korea plans to enter overseas markets that are interested in introducing maglev trains. This is Osong Station located in Cheongju, Chungcheongbuk-do Province. There is a special transportation mode here that is operated during the commuting hours every week, from Monday to Friday. It is the bimodal tram. Running between Osong Station and Bansok Station in Daejeon, the bimodal tram is the size of 2 buses, accommodating as many as 100 passengers at once. 작으니까 내 성악하고 여기 내리면 막 뛴다. 이거 줄안 자리 잡아요. 차가 크니까 자리 잡고 좋지 앉아가니까. It's a mode of transportation that can run both on the road, like a bus, as well as on separate track, like the subway. The roads on which the bimodal tram runs have magnets buried in them at every 4 meters. These magnets are detected by the magnetic roller that is installed at the bottom of the tram, making autonomous driving possible. Because it runs on a special track using this magnetic induction system, its departure and arrival time is always consistent. Another important merit. Simply put, the bimodal tram combines the advantages of a train, the ability to carry many passengers at once, with the advantages of a bus, good accessibility. It's also much more economical compared to light rail transit, which is a similar mode of transportation. For these reasons, Sejong City has decided to phase in the bimodal tram, having test operated from March of this year. 저희 세종시는 BRT라는 것이 도시 철도 기능을 하도록 건설되어 있습니다. 당초 BRT가 신교통수단인 바이모달 트램을 전제로 건설되었고 현재 지금 5분 배차에도 불구하고 정원을 초과해서 운항하고 있어서 수송량 확대가 필요한 실정입니다. 이런 실정에서 100인승이 탑승 가능한 바이모달 트램이 세종시의 최적 대안이라고 생각해서 도입을 검토하게 되었습니다. Developed for the first time in the Netherlands in 2004, the bimodal tram is also being operated in France, Italy, and Turkey. Many countries around the globe are considering it as the next generation transportation that can reduce urban traffic congestions. In Korea, the development of the tram began in 2003 and resulted in the Korean-style bimodal tram that is currently being used. 저희들 바이모달 트램은 제일 먼저의 특징은 AWS를 해갖고 All Wheel Steering 시스템이 들어있습니다. 이 이야기는 뭐냐면은 전축의 다이아가 스티어링이 된다는 얘기, 조향이 된다는 얘기입니다. 그 조향이 된다는 얘기는 굉장히 회전 반경이 적게, 그 다음에 쉽게 동물로 비우면 뱀같이 잘 휘어져 갖고 이렇게 돌아갈 수 있는 그런
기능을 가지고 있습니다. Because all the wheels on the bimodal tram can be steered individually, up to 3 cars can be connected together like a train. Its small turning radius means that it does not trespass on the next lane, even at intersections. Unlike the chassis of a bus, which is made of steel, the chassis of a bimodal tram has a higher content of aluminum, making it lighter, which in turn significantly slashes fuel costs. The tram also boasts a service life that is longer by 4 to 6 years compared to the bus and can be better recycled when it is scrapped, posing less of a pollution problem. 철도와 버스를 혼합하는 그런 차량으로서 지금 현재의 그 전기버스로 바이모달을 개발해서 전기버스의 단점인 충전을 이게 어려운 점이 있기 때문에 충전을 갖다가 원만하기 위해서 차량에다가 지금 이제 충전기를 부착했는 차량입니다. 그래서 일부 그 주행 중에서도 자동적으로 충전을 해가면서 이렇게 주행하는 차량을 바이모달 트램을 하고 있습니다. The bimodal tram operates on a hybrid mode, propelled by a clean diesel generator under normal circumstances. It switches to battery mode when passing through quiet zones and tunnels. This means it creates little pollution and noise, making it a new eco-friendly mode of transportation. Around 230,000 accidents occurred on the road last year, resulting in some 4,600 deaths. However, the number of such accidents is expected to drop significantly, thanks to the introduction of a next-generation intelligent transportation system that is based on cutting-edge technology. 차세대 지능형 교통 시스템은 조용한 차량이 다른 차량이나 도로 인프라와 통신하면서 교통 상황하고 도로 위험 정보를 실시간으로 제공받아서 교통사고를 사전에 예방하는 시스템이 되겠습니다. Within this system, information is exchanged between vehicles and between a vehicle and the road infrastructures. Various pieces of equipment are installed along the road, including the base station, cameras, radar sensors, and pedestrian detectors. All these gather information about what's happening on the road and send it to the center. The center then sends useful information to a terminal unit in a vehicle. This swift relay of accurate information can prevent accidents. CITS provides diverse services that aim to promptly handle unexpected incidents that can arise on the road. For example, it can alert the driver of obstacles ahead or notify him of status of the vehicles that surround him. Designed to eradicate all accidents on the road, this eco-friendly transportation system reduces driver fatigue while also saving energy. 실시간 정보는 그 앞차의 속도, 앞차와 2차와의 거리, 그다음에 앞차의 브레이크 상태 등의 정보가 올라오고 있습니다. Currently, being test operated between Seoul and Suwon and Daejeon and Sejong City, CITS will be set up on all expressways by 2025. Amidst the changes in the transportation system, there is another player that is further driving the development: the autonomous vehicles. An autonomous vehicle drives on its own by figuring out what is happening on the road, requiring no input from the driver.
With research and development efforts in full swing, Korea's first autonomous vehicle began its operation in November of last year. Developed by Seoul National University, it's SNUver. 지금 이 차량은 지금 미국의 우버처럼 승객을 원하는 장소까지 이제 모셔다 주는 그런 수송 서비스를 하는 차량입니다. 근데 그런 우버하고의 차이점은 이제 사람이 운전을 하지 않는다는 겁니다. 운전을 하지 않고 승객이 스마트폰으로 자신이 있는 곳에서 목적지까지 호출을 하면 이제 이 차량은 그 승객 앞에까지 찾아가서 목적지까지 이제 운전자 없이 주행을 하게 됩니다. Using a smartphone application, you can call SNUver to your current location on campus. Currently, a driver remains in the car for safety purposes, but theoretically, SNUver can move around on its own. 자율주행 모드로 전환을 하고 싶을 때는 핸들에 그냥 스위치 자율주행 모드로 전환이 되게끔 설계를 했습니다. You can make SNUver drive on its own by simply pressing a switch. What makes this possible? 그래서 지금 보시면 따라오는 차량도 이렇게 지금 보이고 있고요. 스누버 1의 그 지붕에 탑재되어 있는 그 센서는 일반적으로 그 라이다라고 불리어지는 그 레이저 스캐닝 장비입니다. 그래서 우리가 3차원적으로 이 물체를 인식하고 주변 상황을 탐지를 하듯이 그 레이저 스캐너도 초당 10번 이상을 회전하면서 이 주변에 있는 그런 물체들의 그런 위치와 거리를 다 실시간으로 탐지를 하게 됩니다. 그 탐지된 정보를 기반으로 해서 이 3차원 입체 지도를 제작할 수 있게 되는 것이고요. 그 제작된 지도를 기반으로 해서 GPS 없이도 내 위치의 어떤 그런 판단이 가능하게 되는 것이죠. The LiDAR sensor on SNUver shoots laser beams at the objects that surround it, much like a laser pointer you might use in a presentation. The beam is reflected back to the sensor, and the sensor will refer to the time it took for the beam to return and a detailed three-dimensional map that has been entered in advance to locate its surroundings. With an error range of 5 centimeters, this technology boasts the highest accuracy among the existing technologies. Outside the campus, SNUver can travel at a maximum speed of 70 kilometers per hour, showing that it can be used without difficulty in everyday life. While driving, it can recognize pedestrians and any obstacles on the road, understanding traffic signs, and monitor the movements on the next lane. SNUver will soon be upgraded to further enhance its practicality. 스누버 2는 스누버 1에 비해서 일단 센서의 크기나 가격이 달라지고요. 일단 그다음에 센서의 성능도 과거에는 중앙 집중식으로 고가의 어떤 대용량 센서를 사용했다면 스누버 2에서는 분산형, 저가형, 소형 센서를 쓰게 됩니다. 그다음에 그 사람의 운전 지능을 가급적 답습할 수 있도록 이 운전 지능에 있어서도 한 단계 업그레이드된 그런 기술을 탑재할 예정이고요. 이 난이도가 높은 그런 각종 도로상에서의 시나리오들을 잘 대처할 수 있는 그런 능력을 가지게 될 것으로 예상합니다. Starting with Google, which is about to commercialize its autonomous vehicle once it passes the road test, second movers including Tesla, BMW and Benz will release their autonomous vehicles within 4 to 5 years. In the case of Korea, its first autonomous vehicle successfully passed the road test in November of last year. Now the goal is to release a completely autonomous vehicle. Of course, a number of tasks must be completed first. 향후 한 4, 50년 뒤에 자율주행차가 나오면 정체는 없어지겠죠. 신호등도 없어지고 다 알아서 가니까.
그리고 주차장이라는 게 없어지겠죠. 그 주차장은 이제 다 다른 용도로 다 전환이 될 테고. 그러면 집에는 차도 없어지고 집에 있는 꼬맹이도 차를 타고 다니는 거예요, 혼자. 그러니까 많은 변화가 일어날 것인데 그런 장밋빛만 볼 게 아니라 거기까지 가기 위해서 정부가 해야 할 일들이 분명히 있는데 그 부분을 어떻게 잘 대책을 세워가면서 가느냐, 이게 가장 큰 문제라고 봅니다. The government has stepped forward to take actions in line with the rapidly developing autonomous vehicle technology. It has plans to create K-City in Hwasong, Gyeonggi-do Province, where autonomous vehicles can be tested. Aiming to commercialize autonomous vehicles by 2020, the government will create an environment where vehicles can be safely tested in various hazardous scenarios. In addition, cooperation with private enterprises is expected to contribute to the development of autonomous driving technologies and the growth of the industry. In line with the government's measures, another important task that's in progress is the creation of a detailed roadmap. 정밀 도로지도는 자율주행에 필요한 차선 정보, 도로 시설 정보, 표시 시설 정보를 절대 정확도 25cm 이내로 표현한 3차원 정밀 디지털 지도입니다. 자율주행차 기술이 센서 중심에서 지도 기반의 센서 융합 기술로 발전함에 따라 그 중요성이 날로 배가 되고 있습니다. A special vehicle called the MMS is needed to create the detailed roadmap. Equipped with the LiDAR and other various sensors, the MMS gathers information about the roads and the nearby geographic features without missing a detail. The images taken by the MMS are made up of dots, lines, and planes. These are all connected to create a detailed three-dimensional roadmap. Unlike conventional maps, this map shows even the smallest details, such as lanes and traffic signs. By 2020, this detailed roadmap will contain information on all expressways in Korea, as well as national highways with 4 lanes or more. The smart transportation market is expected to quadruple in size by 2021. The government is supporting the autonomous vehicle industry as a national project. 자율주행차 핵심 기술 개발 및 산업 생태계 조성을 목표로 산업부, 미래부, 경찰청 등 전 범부처적으로 추진하고 있는 국가전략 프로젝트 사업을 17년부터 차질 없이 진행하여 우리나라가 세계 자율주행차 시장을 선도할 수 있도록 최선의 노력을 하겠습니다. Combined with information technology, the transportation system is undergoing a major transformation. The new transportation system is characterized by improved safety, convenience, energy efficiency, and eco-friendly measures. The future designed by the changing transportation paradigm is already here.